I'm back once again. Good evening. Today we're going to discuss the deception of lust. The deception of lust. Do you know lust is a spirit? Unajua hivyo, lust is a spirit. Lust always searching to lower you into its trap. Lust is always searching to lower you in its trap. Let's go to Matthew chapter 22. Matthew 22, verse 37 to 39. And I'm going to read. Jesus replied, "Love the Lord your God with all your heart and with all your soul and with all your mind. This is the first and greatest commandment. And the second is like it. Love your neighbor as yourself." Tumeona the proper order of loving. First, tumeona love your God with all your heart and all your soul and all your mind. Second, love yourself. Third, love your neighbor. So, kama hauna hii proper order of love, utajipata pabaya. Both male and female, both. Kama hauna this proper of love, Mungu ambaye amesema in Matthew chapter 22, verse 37 to 39, you are going to be heartbroken so many times. So, proper order of love is love your God first. The second, love yourself. And the third, love your neighbor. But when you fail to master this proper order of love, then we have perverted men in this society, both men and female. And we have these things called codependent or lust. What is lust? Lust is a strong desire for sexual gratification. A strong desire for sexual gratification or for sensual gratification. Kwa sababu kuna wengine waweza kuwa na lust ya food. Kuna watu wako na lust ya food. Ametoka kula sahi lakini akiona chakula tu pale, akipoa na kula. Sasa sexual gratification is a strong desire for sexual gratification or for sensual gratification. Lakini sasa here we talk about last year sex. Yeah. So for sexual gratification. Let's see, love versus lust. The greatest deception of lust. 1. Lust is a strong desire for pleasure. When a person has a strong desire for pleasure and they view you as being one of that person who can satisfy them, they will camouflage that best desire and they will package as love. Package kama wanakupenda. The reality is nothing but lust. You actually believe it's love, especially when you come from a home that does not demonstrate real love. Kwa ule mtu ametoka kwa familia ambaye hakuna upendo, yani hakupendwa, yeye ataona lust ni kama love. Kwa sababu jamaa akikuona wewe unamsatisfy vizuri, atacamouflage, atajifanya na kupenda, na kumbe hakupendi. Yeye anataka tu mwili wako tu na ni basi.
After hapo anakudump. So you'll be so heartbroken. Very heartbroken. It's so heartbroken. Okay, let's continue. Sexual attention is not love. Sexual attention is not love, but lust. Ule jamaa kila sana kupigia, anataka utakuja lini kunitembelea kwangu? Utembelea kwangu kwani wewe ni mgonjwa? Utakuja lini kunitembelea kwangu? Mbona uji? Last time ulikwambia ukuja. Utakuja lini kunitembelea kwangu? Ndio hao. Ndio hao. When lust is fulfilled, they move on. Wakishalala naye washakuchoka, wanatafuta next. Wanakudump. That's why wanawake wengi unasikia, wanaume ni the same. No, they are not the same. Na wale ambao wako kwa Mungu, hiyo lust ndio imewashika kama ni, because lust is a spirit. Without the Holy Spirit, lust itakusumbua. Kai. Hey. Without the Holy Spirit in you, utakuwa na jamaa yule, utakuwa na demu yule, ukocha na yule, ukue na yule, uache na yule, ukue na yule. Kama huna Holy Spirit, lust itakusumbua. Okay, let's see, what is love? Love is a strong feeling of affection and concern towards one another, like close friends, that may be accompanied by sexual attraction. But love does not start at sex. Hey, love does not start at sex. Jamaa amekudate leo, kesho ndakulala na wewe. Mbona uji nitembelea nyumbani? Wewe ni girlfriend yangu, sasa tuna date, mbona uji nyumbani? Hey, kimbia, toroka mbio tena sana. It may lead to sexual attraction, but it does not start there. Love does not start with sex. Wewe ukiona yako ilianza na sex, hiyo si love. Hiyo si love, but lust. Na itaisha vibaya sana. It will end badly. Mbaya. Any friendship, so-called, into quotes, relationship, that start on the sexual frequency, usually ends poorly. Relationship yako kama wewe siku zote ni babe uko wapi? Kuja, ndakuona. Ukienda kwa bed, sex, haya, mmeachana. Ndakuona Saturday ikifika ni hivyo, mmeacha. Alafu nasema, ule jamaa ananipenda, sijui atanioa. Ule demu ananipenda, sijui nakwambia hakuna ndoa hapo. Because tayari mnafornicate before God. And fornication is a sin itself. Love is a feeling of devotion or admiration. Love transport the internal or the natural things. When a man marries you because you are 20, 26, 32, 38, when you reach menopause or when you get a baby, you start becoming 32, 42, 52. Na hapo sa problem ndio inaanza. Amekuoa kawesi akiwa 26. Hips zikiwa 40. Wacha uzae. Hapa pakiwa 32. Wacha uzae. Wesi inakuja, si ilikuwa 26, inakuja na kwa 36. Haya. Hips nazo zinakuwa 52. Kuna wale ambao wanapenda watu wakubwa na kuna wale ambao wanapenda watu wadogo. Sasa ni vice versa.
Sasa unaanza kuchange. Sasa ukianza kama yeye alikupenda tu kwa sababu ya shape nini, ukishazaa shape ikishaporomoka ile alikuwa kama ile ulikuwa nao before uzae, inakuwa shida. Sasa anaanza kwenda nje. Sababu hiyo ilikuwa last, hakuwa anakupenda ile real. Ilikuwa ni last tu. Amependa tu body yako, inyo texture ya mwili wako iko soft, iko smooth. Hey. Ngoja upate mtoto. Mambo ya change. Jamaa ndo anaanza kucheat bako unashangaa, huyu jamaa mbona amechange? What happened? That was lust. That was not love. And sex is not love. Sex is not love, both in men and female. Naongea kwa kila mtu. Both. Let's continue. Wambiwa love has morals. Love has morals. Love is fulfilled. Love gives. And love builds. Wambiwa love is patient. Even in the Bible, love takes its time. Love gives. Si Mungu alipenda ulimwengu akatoa mtoto wake wa kipekee? Yes. Hasa kama mtu anakupenda, lazima kuna kitu atakupa. And not sex, please. Let's see lust. Wambiwa lust has no moral, has no limitation. Lust is never satisfied. And that is true. Love, it is never satisfied. Utakuwa na jamaa huyu, umeona yule mwingine unataka, utaenda na yule akwambia utaenda na yule, utakuwa na demu huyu lakini ukiangalia yule anakaa kidogo amemshinda huyu kidogo, wacha niende kwa yule, nionje yule, wacha ni pia kuna yule mwingine jana alimpana wake, wacha nimtafuta. Yeah, yani itakuwa hivyo. Hivyo ndio itakuwa life yako. Imagine what kind of life is that? Alafu ambiwa lust takes. Lust siku zote inachukua. Itachukua, inachukua your money, your mental your finances. Alafu naambiwa lust breaks. Lust itakubreak heart. I was there. Hiki tunasema nilikuwa hapo. I was so heartbroken. So heartbroken. Ambiwa lust feels good. It does. It feels so good. And lust looks good. It does. And lust fill your ego. Lust make you feel that I'm the man. I'm the boss chick. Hi, wambo, anything that feeds your ego means edge God out. Edges God out, and that is very, very dangerous. Okay, you have. This says you have been driven by lust to the extent that you have abandoned your principles, your values, your standards, and your self-respect. For what? Just for lust. Hauna standard tena. You don't have standard, you don't have morals, you don't have, yani hauna. Jamaa kwambia, sinitaka unipe mtoto. Hiyo standard zako sema, mimi siwezi kuolewa bila mtoto. Utamzalia mtoto. I'm telling you utazaa. Last. Utafanya mpaka hizi vitu zingine ambazo kwa huwezi fanya. Teresa. Sijui side B. Sijui nini. Hiyo yote ni last. Hiyo yote ni last. Na last, it's bad. Hii mambo sijui ya lesbianism, mambo sijui ya gayism, all these things are last na they are very bad. They are very perverted. Yani shetani ameingia watu kama nini. Let's continue. In the Bible, 1 John chapter 2 verse 16.
Waambiwa all that is in the world, the lust of the flesh, the lust of the eyes, and the pride of life is not of the Father, but it is of the world. Vitu vitatu. Lust of the flesh, lust of the eyes, and pride of life. Ni za hapa duniani. Says a God. Waambiwa it is in the world. What is in the world is the lust of the flesh, the lust of the eye, and the pride of life. Waambiwa those of you who talks about my type. You are not my type. Why is it type yangu? I cannot date. I cannot date you. I cannot be in a relationship with you. Wewe si type yangu. My friend. How type wako wamekupeleka wapi sofa? Au unataka as you told dark and handsome. Unataka jamaa awe na ndai, at least Lexus V8 ama Prado ama oh my God, ama Harrier. My God. Wajua mimi nilikuwa hapo ndo maana yani nikiongeza vitu nasikia kucheka. Yani wacha tu. Tuendelee. Oh, so your type. You know where your type comes from. Type yako inakuja wapi? Lust of the eye. That's where your type come from. Yani wewe say lust of the eye, unaona jamaa amedunga poa, jamaa anaendesha gari ya nguvu. The lust of the eye. Lust of the eye. Yani wewe hujapenda ule jamaa. Ile gari ndio imekuvutia. Ile gari. Na pengine si yake. Pengine anafanya kukodisha jamani. Ama pengine ni ya kazini. Okay. Ambiwa you are not you are not even look beneath the surface. You are not checking the spirit or the heart of the man. Weta ujue roho yake ikoje, spirit yake ujue kama ni the Holy Spirit akona ama ni evil spirit. Wewe wataka tu mimi wanataka yule jamaa nikimpata ule ama ule dem nikimpata ule dem uangalie roho yake vile iko, spirit yake ujue akona spirit gani ndani yake. Mwana shepu, mwana gari, mwana pesa. Twende. Okay. Some of the men keep on choosing women that will never be a wife, and vice versa. Men and female, vice versa. Mwanamke anaona huyu ni husband material. My husband material kwa sababu ya kuona tu. Kwa sababu ana gari, amevaa suti vizuri, amenyoa vizuri, amenyoa box vizuri. Amepaka cologne ile expensive. Designer cologne. My friend. Wengine si husband. Mwana dem ni mrembo. Dem yani ni mrembo hiyo shape. Acha tu. Wasema ule ndo wife sasa. My friend. Umeona ile hati yake umejua pale ndani vile iko. Ama spirit yake amebeba spirit gani? Be very careful. Be very careful. Okay. Waambiwa and constantly take your money. Hao wanawake watakula pesa zako. You thought you are a player. You are nothing but a pair. Waambiwa, you thought you are a player. Lose the L. Ile L itoe. You are nothing but a pair. Wewe utakuwa unalipa bills. Unatoa money, nyumba inalipwa, unatoa money, watu wanafanya shopping kila mwisho wa mwezi, unatoa money, watu wanaenda wananunua designer clothes. Wewe umepata bibi. My friend, you are nothing
but a pair. You will pay for bills. Now them hutaimwona kwa sababu is not a wife material. She is not a wife material. He is not a husband material. Yeah. Wambiwa, because you are driven by what the lust of the eye, you are not hautaomba, you are not praying, you are not even thinking, you are not discerning, you don't have the spirit of discernment to know this person. You are driven by lust, and lust is highly deceptive. Wewe hautaenda omba, hata ufikiri, ukiambiwa leta pesa wewe unatoa tu. Babe, sijui nini. Honey, sweetheart, I want this. Even honey, I want that. Hata gari utanunua, hata nyumba utanunua. Hey. Let's continue. Ni wapi jamani? Where is this? Where are my notes? Where are my notes? One and notes, by the way. Me too, I'm learning. Me too, I'm learning. Yeah. Okay, let's go to 2 Samuel, chapter 30, verse 10 to 15. 2 Samuel. Second Samuel. Second Samuel chapter 13, verse 10 to 15. Hii ni story ya King David, his son called Annam, and his sister Tamar. Amnon, sorry, yeah, and his sister Tamar. 13 verse 10 to 15. 10 verse 10. Okay. Then Amnon said to Tamar, his sister, "Bring the food here into my bedroom so that I may eat from your hand." And Tamar took the bread she had prepared and brought it to her brother. Amnon alikuwa mgonjwa na akasema, akaambia babake David, naomba uninio uruhusu sistangu akuje huku anilete chakula kwa sababu mimi ni mgonjwa, I cannot even cook. Babake akakubali. Sasa ndo ninio Tamara kaenda kumpelekea, akaprepare bread huko kwa babake, akamletea Amnon, his brother. And Tamar took the bread she had prepared and brought it to her brother Amnon in his bedroom, akampelekea bedroom. But when she took it to him to eat, he dragged her and said, Come to bed with me, my sister. Come to bed with me, my sister. Anamuita sistake kwa kitanda. Afanye nini? What is that? Sikia vile ninyo. Tamar anamwambia. Tamar huwa anamwambia, "No, my brother." She said to him, "Don't force me. Such a thing should not be done in Israel. Don't do this wicked thing." It's a wicked thing, of course. "What about me? Where could I get rid of my disgrace? And what about you? You will be like one of the wicked fools in Israel. Please speak to the king. He will not keep me from being married to you." But he refused to listen to her, and since he was stronger than she, he raped her. Alirape sistake. That is lust. Then Amnon hated her. After Sham rape sasa. Hatred ikaanza. Hapo. Yani hiyo minute hiyo. Then Amnon hated her with intense hatred. In fact, he hated her more than he loved her.
Amnon said to her, get up and get out. Sikuwa ajifanya anampenda. Asa kumbe ilikuwa anamlastia. Sasa ile kuletwa bread alijifanya ni mgonjwa, hakuwa mgonjwa. Alipretend ni mgonjwa. Kumbe alikuwa atakula na sister. That is lust. How can you sleep with your own sister? How? Kwa watu wengine, how can you sleep with your own daughter umemzaa? Kesi ziko mingi, unasikia sijui jamaa alipatikana amerepu mtoto miaka 10. What is that? That is lust. That is a spirit of lust, and it is very bad. Mara unasikia mtu amelala na ng'ombe na mbuzi. What is that? Hiyo ni spirit ya lust, itakuwa embarrass kama nini. Na ukishamaliza utaanza sasa kuchukia. Sasa ona Amnon ameshalala na sister yake na akamwambia get up na utoke. Yaani ametenda kile kitendo. After hapo ameachukia ule mtu ametenda hicho kitendo. Yaani it's like that last iko hivyo. Ndio maana unashangaa umelala na huyu jamaa ama na huyu dem siku fulani. Alafu all of a sudden anakuchukia kama nini? That is lust. Lust iko hivyo. Lust itakutumia na itakuchukia na itakuabandon na itakuatbreak. That spirit is bad. Your spirit ni mbaya. Ndio maana wengine wana commit suicide. Ndio maana wengine wana commit suicide. Nasikia demo amekunywa sumu kwa sababu jamaa wake amemkataa. Hakuwa amemkataa. Hiyo ilikuwa ni last tu. Yeye alikuwa kumaliza shughuli zake na aende. Ama unasikia mtu amepata mimba na jamaa amemtoroka. Jamaa kwa pale sijui wampatie watoto. No, hiyo ilikuwa last. Na ameenda na atakuwa na mwingine. Sasa unasikia ule jamaa ameacha watoto wake 5 pale. Anafanya harusi pale. Bibi mwenyewe anafunga leso, anakuja na watoto wake wote 5. Yani wewe unaacha familia, unaacha watoto wako unaenda unafunga harusi na huyu mwanamke. Huyo jamaa kwa anakupenda. There was not hapa kwa na love. Hiyo ilikuwa ni lust. Lust itakutumia, you will make babies with that man na hata kutoroka. Kwa sababu hakuwa na upendo hapo. Ilikuwa ni lust. Lust, it's bad. It is very deceptive. Let's continue. Ilikuwa nimefika wapi? Okay. And mambo, there are some of you, unfortunately, you are able to know better, but nobody is teaching you. You are in the situation where a man calls you the same time every week. Then he comes into your house. Sometimes about every week. Any anakupigia. Yani kila Friday jioni ndio jamaa atakutafuta. Kuanzia Monday to Thursday. Huyo jamaa atakutafuta. He'll never look at you. He'll never hata kutext na kwambia unaendeleaje. Lakini ikifika Friday ama Saturday jioni ndio huwa anakutafuta. Ukweli uongo? That is true. Nakupigia. Sasa vipi? Can I see you? Nimekumiss. Kuanzia Monday mpaka Thursday huja ni miss. Hata text ya kuniambia unaendeleaje. Haujui nakula nini? Haujui naishi vipi? Akikupigia na wewe sasa kwa vile uko na hiyo lust ndani yako. Mshika, babe, sawa. Okay, let's see. Try to meet hapo hiyo place yetu. Si utakuja home saa fulani. Nipike nini? Pika kuku na rice. Okay, sawa. Utakuja at what time? Around this time. Basi ni bebe ile wine yangu. Okay, sawa. Anakuja straight, naanza romance kwa bed. Hata jamaa hata hiyo chakula hata asile.
amekuletea wine yako, umeweka hapa, hata hujaifungua, ama umefungua ukanywa kidogo ndo usikie. After hapo kutoka huko kwa bed, jamaa hata kaa atakwambia atatafuta any excuse, kwa sababu hataki kukaa na wewe, hataki hata ku Netflix, hatataka hata kuwatch, nakwambia hatataka. Atakwambia you know babe, niko na shughuli, sijui brother yangu wife yake sijui atakupeleka, yani ataleta excuse yoyote tu, yani aondoke. Hiyo ni lust. Hapo unatajua jamaa, no, this is lust, this is not love. I was there. Haya, Wamba, stop being needy of approval. Stop being needy of approval, of affirmation, or stop being needy of someone to say that to you, you are beautiful, and so forth and so on. Stop being needy. Love yourself. Love God. Second, love yourself. Wambiwa. So if you stop being needy and approval and affirmation, you won't continue fall for lust. You won't continue fall for lust. So you love yourself. First you love your God. Second you love yourself. Then third ndo utapenda wengine. So you won't be needy of kama mimi kuna majamaa usangi unauliza, Karo, are you in a relationship? Are you single? Namwambia yeah, I'm single. Utakuwaje single wewe? Nitakuwaje single? Sijapata mtu ambaye ana match my standards. Yes, lazima ni save. Sasa no, niko kwa God. Love yangu first I love my God, second I love myself. So lazima ule mtu atakuja, lazima ni mchunge. Kuchunga naye, tuende naye date. I take data. Nisikie kile anaongea, nione kama hiki anaongea kinaweza lingana na life yangu. Kama ikilingana, namwambia we cannot be together. We cannot be in a relationship with you. Yeah.